আমি চিপস পিস বানাবো। অলরেডি আমি বয়েল করে রেখেছি চানাটা, পেপার, গাজর, গ্রিন পেপার, শসা, মূলা, অনিয়ন, টমেটো, রেড কিপ, দিয়ে দেব ব্ল্যাক পেপার, লবণ, যদি আপনারা ঝাল পছন্দ করেন কাঁচামরিচ কিছু অ্যাড দিতে পারেন, আর লেবুও একটু 1 চিমটি দিতে পারেন, বাট আমি এখানে আর কোনো কিছু দেব না, জাস্ট একটু মিন্স বাটা দেব আর হালকা মশলা দিতে পারেন ফ্লেভারের জন্য। মিন্স বাটা দিয়ে দিয়েছি। মশলা দিয়ে দিয়েছি, আপনারা যদি পছন্দ করেন একটু মশলাও দিতে পারেন ফ্লেভারের জন্য। রেডি আমার চিকপিস। থ্যাংক ইউ।